Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. It's me Sumaiya diya. আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা আইলাইনার টিউটোরিয়াল শেয়ার করব। This is very simple and এটা বিগিনারদের জন্য যারা নাকি একদমই আইলাইনার দিতে পারেন না। So let's start with my favorite eyeliner. আমি এখানে W7 এর আইলাইনার ইউজ করব। ফার্স্ট অফ অল আমি এখানে একটা লাইন টেনে নিচ্ছি আমার লোয়ার ল্যাশ লাইন থেকে। এটা আপনাদের উপরে ডিপেন্ড করে আপনারা কতটুকু লম্বা রাখতে চান। আমার উইংটাকে আমি একটু লম্বা রাখতে পছন্দ করি। এখন আমার উইংয়ের টেল থেকে ভিতরের দিকে লাইনটা টেনে নিব। আমার লাইনটা আমি আমার চোখের মাঝ বরাবর রাখবো, সো যেন দেখতে এত বেশি ড্রামাটিক মনে না হয়। উইংয়ের টেলের পার্টটা কিন্তু একটু সাবধানে করতে হবে, or else এটা মোটা হয়ে যাবে অ্যান্ড মোটা হয়ে গেলে দেখতে ভালো লাগে না। আমি এখন ভিতরে গ্যাপটাকে ফিল করে নিচ্ছি। লাইনটাকে কিন্তু আমি চোখের শুরু থেকে স্টার্ট করি নাই। আমি আমার লাইনটাকে এখানে এন্ড করে দিব। এখন আমি ওই পাশে আইলাইনারটাকে একটু ঠিক করে নিচ্ছি। My eyeliner is done. এখন আমি মাস্কারা দিয়ে আইলাইনারটাকে কমপ্লিট করব। আমি এখানে নিয়েছি ববের মাস্কারা। Voila, it's done. Hope so it was easy for you guys, and তোমরা যদি লাইক করে থাকো আমার স্টাইলটাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে অবশ্যই। Till then, take care, bye bye.